سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و سلامت باشین. در هر گوشه و کنار از این کره خاکی هستین. امیدوار هستم که لباس عافیت در بدن داشته باشین. خب دوستای عزیز، برنامه از ما که هست امروز خیلی متفاوت است. در یک برنامه شعر و موسیقی دعوت هستم. انشالله را بتونم یک خوب برنامه خوب بخششم بگرم. انشالله را که دیگه شما به بزرگی خو دیگه اگر در چینل از مو جدید هستین دیگه سابسکرایب نکردین، چینل از مو سابسکرایب کن و ویدیوهای از مو را لایک کن. دوستای عزیز، زیادتر برنامه های از ما برنامه های فرهنگی، اجتماعی و خودگون از مو کسب همراه فامیل ریزه ویلاگ جورنی که مو از ملبورن استرالیا فعالیت داره که زیادتر کوشش ما روی زبان مادری، روی فرهنگ همچون برنامه است که زیادتر واقعا در جامعه ما زیادتر نیاز داریم که همین فرهنگ خو، کلتور خو، زبان مادری خو به نسل نو خو منتقل کنیم که خیلی لازمیه، خیلی ضروری است. دیگه زیادتر برنامه از ما از قبیل همچون برنامه هاست دیگه. خب دوستای عزیز، زیاد پرحرفی ننم دیگه، در مام وقت میشه. شما تندرشی اگر سابسکرایب نکردین چینل از مور سابسکرایب کین دیگه، شما تندرشی لایک کین دیگه. همه با هم بریم دوستای عزیز در برنامه دیگه. در ادامه بیننده باشید.
دیگه دوستان خلاصه شعر منم البته شعر پیور هزارگی است از دوست خوب ما آقای ناصری. البته شاید شأن شوکت و منزلت بعضی از دوستا بر بخورم، امیدوار هستم ناراحت نکنه. البته یک شعر است: زندگی در ملک دیگرو مشکل است، زندگی در ملک دیگرو مشکل است، هرچه بودیم هرچه داشتیم باطل است. آمدن در ملک غیر فرهنگی غیر آسو نیه، اینجی مساوی حق گناه از خاتنو نیه، اینجی مساوی حق گناه از خاتنو نیه. او علی غرغر نکید خاتون خره مجبور نکید، زندگی خوب خره زیده در جهنم جور نکید. اینجی شای خاتنو هم خود کفای خاتنو، خار خود بخورین اگر نه از شیم جدای خاتنو. خاتو در اینجی خواندو مرا بلده یسنو گفتو مرا، خاتو در اینجی خواندو مرا بلده یسنو گفتو مرا. یالی متروا شده سوار پراردو شده، یالی متروا شده سوار پراردو شده. افتخارش برمیگرده به آقای ناصری. موگه پایچه بلند موتر شیه، موگه پایچه بلند موتر شیه، 500 کیلو لنگر شیه، 3-0 خنجر شیه، آته حساب پشت پر شیه، 3-0 خنجر شیه، آته حساب پشت پر شیه. مردا خوی اشتباه مونه، مردا خوی اشتباه مونه، خود بانگ سودا مونه. خاطو که دم شراز شد، خاطو که دم شراز شونه، مردک خوره رسوا مونه. تشکر. دوم شعرم است. مجموعه اول اسمش بود سنگ‌ها گل میکنن و مجموعه دوم است عطر نفس‌ها که اسم عطر نفس‌ها را از یک شعر میگرفتیم. البته شعر کوتاست، خدمتتان به خوانش میگیرم. در هیاهوی عطر نفس‌ها خیزش نور را در سکانس سکوت تو میبینم. ایستاده هم کنار اسکله که اندامش ترک خورده از موج‌های سرگردان، عصای دستانش گره خورده به قایقران عاشق که ماهی‌های شیرش را به دریا می سپارد و من عاشق‌تر از آن در دام عشق تو. I'm just wondering, in your heritage in Sri Lanka, is there any this sort of culture, poems, and if yes, so how it is going there? Thank you for the question. It's a surprise. So Sri Lanka has a very long and rich history, and poem and song is one of the things that we live for as Sri Lankans. I always hear Afghan music and I always think it sounds very similar to Sri Lankan music. We call it baila. Even dancing, I think most of you have seen me dancing at your cultural festivals, and I dance very similar to Afghan ladies. It's because we put our hands up and we dance around in circles. What we do in our culture is we celebrate our culture by festivals, religion. Buddhism is about 90% of Sri Lankans are Buddhist, and then you've got Catholics and Muslims. So every month there is a holiday in Sri Lanka, every single month. And in those times, you're supposed to be fasting. And those times are the times that they play a lot of the poems and the music, and we celebrate our culture. Even here, I too do traditional things to this day, and I've been in Australia most of my life. But my mother always says, never forget your culture, never forget your language, and also never forget where you come from, because that's what's made who you are. Absolutely. Thank you very much. Assistant Minister Julian Hill is also here. I'm also wondering,
obviously in English literature, so we have a lot of big names. Shakespeare is one of the greatest writer poet in the world. Have you any favorite from Shakespeare, or have you remembered in school time, or maybe when you were in uni? What is your thought about? Well, I've always grown up in Australia. Australia, of course, is incredibly multicultural, and as Cassandra just said, and many people here, if they've got children growing up in Australian schools, it'll be a mix of cultures. Probably when I was younger, because I'm really old now, we did have people from different cultures at my school, but it was mainly Anglo people. And I think if I was to pick one influence, it would be British literature, but fused with Australian literature from the 1800s, from the 1900s. Poets, Henry Lawson was a very famous Australian poet. So that was probably my experience of culture growing up. Shakespeare was one of those things that there's a few students who were really good at it, and then there was the rest of us who pretended that we'd read the book. But you could always get a cheats book that explained really easily what it was about. And that, the modern English version, you're all over this. I'll just share this story. One of the most beautiful stories which I remember I read many times, it's a very short story as a child. It was written I think about 1970, just before I was born. And it's a very small book. It's called Jonathan Livingston Seagull. And it's a story of a seagull, of a bird. And the bird's flying with all the other birds. But gradually, this bird becomes different. The bird starts getting upset or confused because he gets annoyed with all the other birds who don't have any purpose and don't seem to want to become better and learn to fly better. And so gradually, he starts doing tricks and learning to fly and flying fast. And all the other birds eventually say, "You're too weird." And they banish him, and he spends the rest of his life not sad for himself that he was an outcast. He basically learns perfection. He flies better than any bird ever has. He's sad for all the other birds that they're not going to live their life and learn to fly. So it's a really lovely book. It's a very famous book amongst school kids because it forces you to reflect on what you want from your life. So, lovely book. Because Julian indicated about the studies. So, what are your current studies, your liberal studies? Sorry, not the liberal to study them, but your liberal studies, your broader studies. So, have you any favorites each year, or how you do all these things? Because it is a sort of identification of how to speak good, how to have information, how to be updated, and all those things. This is a really sad answer. I've been quite strict with myself because of the amount of work I have to do, that I don't read fiction books except when I'm on holidays, because I love reading. And unfortunately, this is the nature of my job on behalf of the community. I work every day, I work most hours of the day, and I love my work. It really is a privilege. And I know that sounds really sad. So one of the things that I often dream about and think, when I'm not in Parliament and I don't have the responsibilities that I have, I really look forward to just lying around and reading books again. Because as a child, my mum would always get me into trouble. My dad died when I was 4, so it was my mother who raised my brother and I. And she'd always come and yell at me because I'd be sitting there in bed with the light on reading till 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, reading. So I know that if I pick up a book, then I wouldn't get the emails done, I wouldn't get my papers read, so I only read on holidays now. It's very sad. Appreciate it. Thank you very much. Any things here?
اول اجازه بدین که توضیح بدم برای به فارسی و بعد به انگلیسی. ما برای آقای جولیان هیل یک چپن وطنی مد نظر گرفتیم به خاطر از اینکه ایشان در واقع ارتقا پیدا کردن، دستیار وزیر شدن و همیشه کمک هایی که برای کمیونیتی مد نظر دارن و کسایی که مراجعه کردن کمک کردن. به اون خاطر I'm just trying to explain about the history of Japan, which is, we have prepared a Japan for you, Julian, and it is a traditional action in our culture that when someone is promoted to a higher position, and also to say thank you for your support and encouraging the community to be helpful and to be together. So we have prepared a chapan for Mr. Julian Hill for being promoted as an assistant minister and also help for the diverse community here. Okay, it's beautiful. Maybe give me a speech in a moment. And we just do Mosh? Thank you very much. That is a really great honour and I really, really appreciate it. It's great to be back in Dandenong after a week in Canberra. I got back about 4:30 this afternoon. I won't speak for long, but just want to make a couple of points. Firstly, to acknowledge the incredible range of council candidates. I think it's a wonderful thing that people are having a crack. Ultimately, the most important thing to get a good council is that we have a range of good candidates who can do the job. And it's fantastic to see everyone in one place. I've seen you all individually, but really big congratulations. Can I also acknowledge you, Hyatt, and the Omid Association? I think it's almost 10 years since we first met when I was a candidate and then when I was elected in 2016. It was this man, Hyatt Rahimi, though, who opened my eyes as a quiet, effective community leader to the problems that the community was then having with the delays to citizenship applications in particular and partner visas. And I thought, oh, well, this is an easy problem. It's outrageous. We should fix it. Little did I know that we were going to be fighting about this for 6 long years under the former government. I'm really pleased, though, that now as a Minister in the Home Affairs Department, we've been able to clear out all of those old cases that were some people waiting 10 years for their citizenship. We've granted more than 18,000 of the 19,000 people on TPVs and SHEVs who now have permanent protection. We've cleaned out more than 7,000 people who've been waiting for more than 5 years for their partner visa and they're now they've been reunited with their kids. And there's still more work to do. I won't go through all of it now, but I really just want to pay tribute to your quiet work in advocacy. It's been incredibly tough at times. I know for community leaders dealing with people in trauma separated from their families, and also for me and Cassandra and our staff who do the very best we can, but we have made an enormous difference. And the final thing, of course, is the humanitarian program. And I know so many people here are still worried about loved ones right around the world. We've raised the humanitarian program, we've increased it to 20,000. People from Afghanistan are still the largest share of the humanitarian program, but even then, there's still more than 150,000 people, many of whom will never be able to get a visa. That's how the humanitarian program works. So I just want to acknowledge the difficulty for people. We do everything we can, and it's not a time for politics. We'll talk about that next year. But
the alternative government's only promise in migration is to cut the partner visa program and cut the humanitarian program. That's Peter Dutton's only migration policy that he's made, which is a shocker. The final thing I just want to say on a happier note about tonight, when you come to this country, no one expects you to leave your culture at the door. Actually, the opposite. What our country wants, expects and needs is you to celebrate your culture, to pass on traditions, languages, faith to your children, but most importantly, to share that with others. So I really want to thank you for inviting us in. We've been whispering away, getting the translations, and I was saying that Moj, where's Moj? Mojgan's over there. Moj, as a great example, was captain of Dandenong High School, just about finished her law degree. She'll probably go on and run the world as a barrister or something, but we're very lucky that she's been working with us for some years. Moshe's only failing is she hasn't taught me to speak Dari, so we blame you. It's nothing to do with me, of course, being too busy to learn, but it is a beautiful language to listen to. So I really want to thank you for having us along tonight. Thank you. شعر هست به اسم بی‌بلغت یا یویی، هزارگی هست، بوی وطن دارد. میگه دمی بیگاد عاقل سایه پا شد یک ربی بلغت، دمی بیگاد عاقل سایه پا شد یک ربی بلغت، بوی بنداب و کوها جا شد یک ربی بلغت، صدای گریه از موری قدی دود پلپلو گر شد، صدای گریه از موری قدی دود پلپلو گر شد، که کشتن یک نفر را سرصدا شد یک ربی بلغت. در جنگ خانگی خوی کرد تفنگی شیخ و اربابو، کمین خورد دلار از راه تچار شد یک ربی بلغت. پرید افتاو چناری پیش خانه یک را خالی شد، گله گنجش شمولک زد هوا شد یک ربی بلغت. ندیدد خنده ماتو را مردم بعد از او هرگز، عذاب چشم ماتو دل سیاه شد یک ربی بلغت. به پیله گندما پیشک سوز بود یک را خرما شد، زمینا در گرفت دیو تباه شد یک ربی بلغت. گرفت بخته را بود یک مردکی پیر سمت نامعلوم، غریب عاشق شد بند از بند جدا شد یک ربی بلغت. Just trying to find it. شعر حافظ بخوانم برای دوستان. دیوان زیبای حافظم رو ایمیل اینجا میبینم. حافظ پرچمدار شعر فارسی است. امیدوار هستم که اشتباهی خواندن شعر از پیشم رخ نده. عشقبازی و جوانی و شراب لعلفام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشین نیک کردار و ندیم نیکنام، شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام، بازگاه دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام، باده گلرنگ تلخ و تیز و خوشخوار و سبک، نقلش از لعل نگار و نخلش از یاقوت خام، غمزه ساقی و یغمای خرد آهخته تیر، زلف جانان از برای سید دل گستردلان. هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، آن که این مجلس نخواهد زندگی بر وی حرام.
خب کسی دیگه اگر من زیادتر توصیه میکنم کسایی که از حفظ باشن تکبیتی یا من با او خانم منو باز پس میرم. سلام احترامات به همه. البته خبر نیم که این شعر دیگران بخوانیم جروب دریان نداره، ولی من به یاد وطن احساس کنم که همه ما دیگه وطن شدیم. یک کوتاه شعر رو میگید. میگه که وطن باشی صبح و شام شی قشنگه، وطن باشی صبح و شام شی قشنگه، چگر گشتی بله بام شی قشنگه، در بین بهترین جایای دنیا هزاریستو قدر نام شی قشنگه. امیدوارم که خوش آمدید. باز پس بدیم. This is my first participation in the poetry night. It's better to introduce myself. My name is Muhammad Al-Khamari. I'm holding a PhD in criminal law and criminology from Tehran University, 2016. I'm also a former professor and head of law department at the Faculty of Law and Political Sciences, Khatib University. I've been living in Melbourne more than a year. Thank you so much. I'm going to read a piece of my poem, which is I written it. Just a moment. Give me time, please. موضوع شعر ما شعرهای دوستان، من شاعر نیستم، البته شاعران رو دوست دارم. شعر ما محتوایش بیشتر طنز است، شعرگونه است. معوض میخوایم از شاعرهای گرامی. امروز فیسبوک رو باز کردم دیدیم که رنا امیری نماینده آمریکا در امور افغانستان در ایام اجلاس دوم دوحه یک مطلب را اونجا گذاشته. خیلی ایام سختی بود وقتی زمان حذف شد از اجلاس دوحه. من شخصا ناراحت بودم. فیسبوک رو باز کردیم دیدیم که نوشته ایشان روزنامه اطلاعات به نظر نوشته بدون حضور زنان در بحث‌ها راه حل برای چالش‌های افغانستان وجود ندارد. همونجا ما مخاطب قرار دادیم و شعر ما را به زبان هزارگی سرود با قربان البته بزرگ بخواهیم طنز است. مخاطب به نامیریه و قربانی امو لبای تا یک عکس قشنگ گذاشته، نگاه کنید شما ماشاءالله. و قربانی امو لبای تا فدای وعده سبای تا. کجا بودی در این روزار ناجام، مرا کشته چشمی سیاه دار. کجای قلب خود بگذارم ای یار، منی مسکین همین حرفای دارم. مزن آتش به جان بیقرارم و این ناز و به این اردای دارم. بریده تیغ ابرویت وجودم، قسم بر خنده زیبای داره. قشنگ اینجا قشنگ خندیدن لبخند. به تار گیسویت بسته دل من، به تار گیسویت بسته دلی من، به حق گاه و نابیگای داره. شهید راه عاشقی روا است، برای گنج ناپیدای داره. اگر ما خوشه رو بکنیم دلتان برای خوش رو از شاعر گرانمایه است که به نظر پیام بسیار زیبایی دارد، چون اینجا از اقشار مختلف جامعه ما داریم و من لازم دیدم این را بخوانم. وقت تنگ است
به یک بوسه مرا دعوت کن. گاه از عشق بگو با دل من خلوت کن. با دلم راه بیا تا من و تو ما بشویم. وقت تنگ است بیا تا ته دنیا برویم. خنده زیباست، خنده زیباست، بیا خنده به هم هدیه کنیم. شب دراز است بیا تا که به هم تکیه کنیم. کلبه ما با دل خوش به جهان می‌ارزد. پشت من باش ببین پشت جهان می‌لرزد. آب با عشق بنوشیم کم از می نبود. لذتش کم ز 200 جام پیاپی نبود. زمین رو بیا تا من و تو ما بشویم. زندگی می‌گذرد حیف که تنها برویم. تشکر از اینکه I'm not ready for it. So when I feel ever down, this is one of my favorite go-to hymns. So here we go. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
بزرگان مجلس همراه ما هست آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد عیسی رحیمی اینجا هست که من از آقای رحیمی خواهش میکنم که بیاین اینجا در جایگاه حضور داشته باشن و دوستانی که هستن همه تحایف ناچیزی که ما بیوم از
خب اول از آقای موسی سحر و تیمش خواهش میکنم که بیایم دستگل در مقابل آقای رحیمی بگیرم. از شاعران گرامی آقای نادر احمدی دعوت میکنیم که بیاین استقبال ناقابل را از آقای رحیمی بگیرن. از آقای فرهنگی زاهدی خواهش میکنیم تشریف بیارن و از خانم مبارکه امینی خواهش میکنیم تشریف بیارن. آقای احمدی و از بیزنس هایی که لطف کردن و ما رو کمک کردن تا این برنامه برگزار شود، از آقای اسماعیل نیازی در هلوول تشریف دارن بیاین نیستن، از آقای تقی رضایی در تکس کانتنت سرویسز، از سیم هاشمی در قسمت خرید و فروش خانه و کرایه خانه، از روایت دندونان، از سیم هاشمی از روایت دندونان لطف کنن تشریف بیارن. As Sony's group, one of the representatives, please. و از آقای محمد جعفر ابراهیم در بخش فنسی ایوان امید دکور برنامه ما را ایشان طراحی کرد. از فنسی ایوان تشکر میکنم، لطف کردن. تشکر و واقعا شما دعوت کردید. و از اصحاب رسانه‌ای که لطف کردن و این برنامه رو کوشش دادن، از همگی تشکر میکنم و لطف کردن. باید همه بیایی، هر کس که مایلن بیایی، هر کس که مایلن لطفاً هر کس مایلن تشریف بیاری. بارو بزنی نمید جای